very important for all of us as good citizens of this country, and especially being a part of the media, to support such a cause and come forward and stand for it. I think we all need support in some form, be it emotional, social, physical, financial. And I'm here to give them support in whichever way I can. Autism is a disorder, it's a brain disorder, and these kids look normal, but they're not. They need a lot of special treatment from all of us. They need support, and I'm just doing a small part in coming over here and supporting We Love India Foundation. Autism Day basically means is recognizing the problem of autism, which is now being recognized. At one point people didn't really understand autism because the children appear very normal in that. There seems to be nothing really wrong with them. But the fact is that they do have a problem, and to recognize that and not treat it in the wrong way and support it, and maybe help the family to overcome that problem, because autistic children need a lot of affection and love and understanding. पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जिस तरह से हमें पता है कि एंजेलिना जोली और ये सब उनके साथ जुड़े हुए हैं और संस्था के से जुड़े हुए, और एक ऐसे बच्चे लोग को, जैसे ऑटिज्म आपको पता है कि किस तरह का होता है, तो ये ऐसे बच्चे लोग को इंकरेजमेंट मांगते हैं। हमारे कंट्री में ऐसा है कि इतने सारे इश्यूज हैं तो लोग ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर कुछ स्टार्स आ गए उन्हें, तो एटलीस्ट इन द पेपर्स में आ जाएगा, एंड इट विल बी इन द न्यूज़, देयर विल बी अवेयरनेस फॉर द नॉर्मल पीपल, फॉर द मास ऑफ इंडिया। तो इट्स अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से स्टार्स ही नहीं, बल्कि हर पूरे अपने देशवासी आगे आना चाहिए, कौन सा भी कॉज हो। कि अगर आप देखा जाए तो एक कॉज के लिए कोई स्टार को बुलाया जाता है कि स्टार अट्रैक्शन होता है। Honestly, I think this is a cause, at least what I'm here for is from my heart. It's not about being any sort of star or anything. It's just that when there are people from the field, from showbiz or from media, who people relate to, so naturally it gives an incentive even to the common man to come forward and support such a cause. Stars and celebrities are human beings like everybody else. They have family, they have relatives, they have friends who may be affected, and one of the main jobs as a celebrity is to send the message across. Yes, definitely, in whatever way I can, I would definitely love to. मैं चाहता हूँ कि भगवान करे कि उनको जल्द से जल्द ठीक करे, और भले ही वो इतने ठीक तरह से बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे और उनको अच्छा करे।